Namaskara, welcome to this video. In this video, we will solve 20 questions from model paper set 1. First 20 question anna solve ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 5 chapter ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. Let's start. First question. This is pair of linear equation question. Let us see what the question is. If a pair of linear equations 3x plus 2ky equals 2 and 2x plus 5y plus 1 equals 0, they are parallel to each other, then the value of k value ಏನು 3x plus 2ky equals 2 ಮತ್ತೆ 2x plus 5y plus 1 equals 0 parallel ಆಗಿದ್ದರೆ k value ಏನು? That's the question. So ಈ ಥರ problem solve ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we will use the ratio of the coefficients. What do I mean by that? In case of linear equations, we can tell whether it's an intersecting line or a parallel line or a coincident line by looking at the ratio of the coefficients. In case of parallel line, the ratio will be equal for a1 divided by a2 will be equal to b1 divided by b2. We will use this to solve this problem. What do I mean by that? First, we will write down the values of coefficient. What is the value of a1? 3, b1 2, k, c is minus 2. a1 is 3, b2 k, c1 minus 2. Yakandre 2 na when we bring it to left hand side, it becomes minus 2. Okay na? Similarly, a2 is 2, b2 is 5, c2 is 1. So a1, b1, c1, a2, b2, c2 ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. Then we know that parallel lines ಗೆ a1 by a2 equals b1 by b2. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ a1 ಏನು 3, a2 is 2, so 3 by 2. b1 ಏನು 2k, b2 5, so 2k by 5. So when we solve this, what do we get? K equals 15 by 4. 15, 5 times 3, 15, 2 times 2, 4. Correct answer is A. This is quite likely as a question to come even in the real exam. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please make sure you remember this table. Second question. Again, pair of linear equation question. What's a question? The pair of equations 2x minus 5y plus 4 equals 0 and 2x plus y minus 8 equals 0 has exactly 2 solutions or infinitely many solutions or a unique solution or no solution. To solve this problem, we have to write coefficient and ratio. Coefficient ಮತ್ತು ratioನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. Coefficient ಏನು? a1 is 2, b1 is minus 5, c1 is 4. a2 is 2, b2 is 1. If there is nothing, that means the coefficient is 1. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ coefficient 1. c2 is minus 8. So ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Next ratio ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. a1 by a2, 2 by 2, 1. b1 by b2, minus 5 by 1, minus 5. So what can we say about these two ratios? ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೇಷಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ? They are not equal. ಯಾಕೆ? 1 is not equal to minus 5. Not equal ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? If they are not equal, there is a unique solution. ಯಾಕೆ? If they are not equal, that means they are intersecting lines. ಅದು intersect ಆಗುತ್ತೆ ಲೈನ್. Intersecting lines ಅಲ್ಲಿ unique solution ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ answer is a unique solution. Option C. ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಸುಲಭದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲೆಟ್ us do. The values of x and y when a point lies on a linear equation 2x minus 3y equals 12 are. So, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2x minus 3y equals 12.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಲೈನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. 0 ಆ್ಯಂಡ್ -3. 2 times 0, 0. -3 times -3, 9. 9 is not equal to 12. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಓನ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 2 times 3 is 6. -3 times -2, y-ನ -2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 6. This is also 6. 6 plus 6 is 12. Only option 3 works. ಅದಕ್ಕೆ C is the option. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು C ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯು ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 equations ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ಕೇಳ್ಯಾರ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ there is no solution. This is correct. If the lines are parallel, there is no solution. Parallel line ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. If the lines are perpendicular to each other, then there is no solution. ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿಲಿದೆ, ಆವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? perpendicular lines, they meet each other. They meet each other at one point. Therefore, it has a unique solution. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ತಪ್ಪು. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈನ್ಗಳು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಡಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. The wrong statement is B. Therefore, the answer is B. B is wrong. So we have written here, if they are perpendicular, they intersect and have unique solution. Okay, let's go to fifth question. So first 4 questions were linear equation questions. Fifth question onwards is arithmetic progression. Arithmetic progression question. The 10th term of arithmetic progression ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಈ 10th ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ n ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. n ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -3 ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ -3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ನೋಡಿ, 1 ಮತ್ತು 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2. -1 ಮತ್ತು 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. -3 ಮತ್ತು -1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. So difference is 2. Nth term equation ಏನು? a plus n minus 1d. Which means 10th term is, first term is -3. n minus 1 will be 10 minus 1 which is 9. d is 2. 10 minus 1 multiplied by 2 is 9 times 2, 18. 18 plus -3, 15. The answer is 15. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್. I have seen this in almost every paper. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ನು
ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. The nth term of an arithmetic progression is given by this equation. nth term ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು, an equals 7 minus 4n. ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು nth term ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the common difference is, ಕೆಲವು ಸಲ they just ask what is the third term, what is the fourth term. ಕೆಲವು ಸಲ they ask what is the common difference. In this question they've asked for common difference. So when they ask for common difference ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, an is 7 minus 4n, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ a1 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು, n ಬದಲು 1 ಬರಿತೀವಿ. 7 minus 4 is 3. n ಬದಲು 2 ಬರೆದ್ರೆ 7 minus 4 times 2, 7 minus 8 is minus 1. So a1 3, a2 minus 1. Common difference ಏನು formula? Second term minus first term. Second term is minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ವಲ್ಲ. First term is 3. So minus 1 minus 3. The common difference is minus 4. So what is the answer? Answer is B. Okay, this is very very common question. You please practice this very well because idu baro chances tumba irutte. Very very possible that you will get this question in the exam. This kind of question in the exam. This is an interesting question. Idu hosa tara question. Idu nanu munche nodilla. I have not seen this kind of question in previous papers, but it is very easy to solve if you spot what they are asking. Okay. So what are they asking? 4ab8 are in arithmetic progression. 4ab8 arithmetic progression irutte. B value is, what is the value of B? Now what does this mean? This means that 28 is 4th term. 28 is 4th term. First term is A, second term is, in this case to confuse you, they have also called it A. Third term is B and fourth term is 28. First term 4, second term A, third term B, fourth term 28. ಇಲ್ಲಿ A, B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಯೂಶಲಿ, ಇಲ್ಲಿ A, B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. AB is basically they could have even said XY, but AB ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. So to solve this problem, we have to find first term and common difference. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಫಸ್ಟು. ಹಿಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮು 28 ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. We know the fact that fourth term is 28, first term is 4. We can use that to find the value of D. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. The first term is 4, A3, third term is B, fourth term is 28. The fourth term formula, A plus n minus 1D, which is A plus 4 minus 1D, which is 4 plus 3D. Why 4 plus 3D? Because the first term is 4 plus 3D. But we know 4 plus 3D is 28 because A4 is 28. So 4 plus 3D is 28, which means 3D equals 28 minus 4. 28 minus 4 ಏನು? 24, which means 3D is 24. 3D 24 ಆದರೆ what is the value of D? D value is 24 divided by 3, which is 8. D value ಏನು? 24 divided by 3, 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. B is a third term, so we have to find the third term. A3 equals B, which is equal to
a plus 1 minus d formula ಹಾಕಿದ್ರೆ a is 4, n minus 1 is like 3 minus 1, which is 2, and difference is 8. So 8 times 2 is 16, 16 plus 4 is 20. Answer is A. Idu ಸ್ವಲ್ಪ tricky question. So if you see the pattern so far, there are some easy questions. ಕೆಲವು easy questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು direct kind of formula question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ tricky question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you will get all kinds of questions. So you have to practice. But because they've asked you easy question ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚಕ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅನದರ್ bit tricky question, but it's very easy to solve once you figure out what's going on. What is the question? Two arithmetic progressions have same common difference. ಎರಡು arithmetic progression ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದರ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ arithmetic progression ಅಲ್ವಾ. So if the first term of the first progression is 3, first progression the first term is 3, first term of the second progression is 8, then the difference of between their third term. So ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ 1 3 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ 2 8 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? Actual answer 5. It's very easy to spot that actual answer is 5. But we will see why. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ತಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ A3. ಹೌದಾ? ವಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ A3, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ A plus n minus 1d. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A plus 2d. ಯಾಕೆ? When it is third term, n becomes 3, 3 minus 1 is 2. So this is A plus 2d, correct? So that is the third term. Now, difference, the difference between their third term. That means first progression, second progression difference, third term difference yenu. The difference between third term of second progression and third term of first progression is, ಈ formula ಹಾಕಿದ್ರೆ A of second term plus 2d ಬದಲು d of second term ಅಲ್ವಾ. A plus 2d ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ A of second, d of second ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ A first and 2d first. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ದು A plus 2d, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ದು A plus 2d. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ d is the same because they have told common difference is the same of the two progressions, which means ಈ ಟರ್ಮು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2d, ಇದು 2d ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ A of second minus A of first. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ A of second and A of first. Okay? What is A of second? A of second is 8. What is A of first? 3. 8 minus 3, 5. The answer is D. Idu ಸ್ವಲ್ಪ tricky problem ಇದೆ. This is also a bit tricky problem. But if you have time, because you solved easy problems quickly, then ಆರಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಕ್ಕಂತ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Let's look at the next one. Again, arithmetic progression problem. The sum of first n terms of an arithmetic progression is given by a formula s of n, which is equal to 3n square plus n. Then its third term is. So, ಈ ಥರ ಒಂದು sum of n terms formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, third term ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3ನೇ ಟರ್ಮು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ it doesn't include the third term. So the difference between sum of 3 terms minus sum of 2 terms is actually third term. So now let's find out. We know the formula. We'll just find out. What is sum of 3 terms? 3 times 3 square is given as 3 times 9, n plus 3 plus 3. 3 times 9 is 27. 27 plus 3 is 30. Sum of 2 terms, 3 times 2 square, which is 3 times 4, plus 2, because n is 2. 3 times 4 is 12. 12 plus 2 is 14. Okay? So the artha, A3 equals S3 minus S2. A3 S3 minus S2, which is equal to 30 minus 14, which is equal to 16. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ, you should realize that the third term is the difference between sum of 3 terms and sum of 2 terms. That is the main trick. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಕ್ ಅಂತ you can say that answer is 16. So the answer in this case is 16. 10th question. ನೋಡಿ ಇದು, this is what I said, that some questions are very, very easy. ಆಯಿತಾ? Some questions are difficult. So easy questions-ಅನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿ, difficult questions-ಅನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So let's look at this question. This is a quadratic equation question. Arithmetic progression question ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. What is a quadratic equation question? The constant term in quadratic equation. ಒಂದು quadratic equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3x square minus 3 times 2x minus 4 equals 0. What is the constant term after reducing it to standard form? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? You have to simplify this and then find out what is the constant part. What does that mean? So ಕೊಟ್ಟಿರೋ equation ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's write 3x square minus 3 2x minus 4 equals 0. So that is 3x square. So now 3 times 2x minus 3 times 2x minus 6x ಆಗುತ್ತೆ. Minus 3 times minus 4 is what? Minus 3 times minus 4 is plus 12. Okay? Plus 12. Minus multiplied with minus is plus. So because this is plus 12, the answer is D. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Compare this with ax square plus bx plus c equals 0. So a is 3, b is minus 6, and c is 12. So the answer is 12. See, if you are not careful, ಈ minus times minus and correct ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ minus 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So they have also given minus 12 as an option. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು. So you have to be careful because they will give you an option where if you're wrong, then you will have an option for that too. So correct ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ. Option is D, 12. Let's go to the next question. Next question ಹೋಗೋಣ. 11th question. Again, easy question. Quadratic equation question. What is the question? One root of quadratic equation, which is a quadratic equation, ಇದು factor form ಇದೆ. This is in a factor form. 2x minus 3 multiplied with x plus y is 0. 2x minus 3 multiplied with x plus y is 0. So this is in factor form. And they're saying one of them is minus 5. ಒಂದು ರೂಟು minus 5 ಆಗಿದೆ. What is the other root? ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ my suggestion is you just find the actual roots and one of them will be minus 5, but the other one will be the answer. ಏನಂಗಂದ್ರೆ, to get roots, we must equate the equation to 0, ಅಲ್ವಾ? Every factor has to be equated to 0. So first let us equate x plus 5 to 0. x plus 5ನ 0ಗೆ equate ಮಾಡಿದ್ರೆ x is minus 5, y x plus 5 equals 0. Take minus 5 to the right hand side, sign changes to minus, x becomes minus 5. But they've already said minus 5 ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, it is a root ಅಂತ. So ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ.
Second ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2x minus 3 equals 0. So this part, second part, if that is equal to 0, then you take 3 to the right hand side. 3 na right hand side ತಗೊಂಡ್ರೆ 2x equals 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2x equals 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ x ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? 3 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? You can take the 2 and take to the right hand side. Right hand side ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ division ಆಗುತ್ತೆ. Division ಆದಾಗ it is 3 by 2. Okay? So the correct answer is C. Okay. Now let's look at the 12th question. 12th question ನೋಡೋಣ. ಇದು easy question. The nature of the roots of a quadratic equation x square minus 2x plus 1 equals 0 is quadratic equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x square minus 2x plus 1 equals 0 ಅಂತ. What is the nature? I mean, if you are observant, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this is x minus 1 whole square. So the actual answer is real and equal. But we can find by discriminant. Discriminant ಇಟ್ಕೊಂಡು let us find. So what is a discriminant? Discriminant is b square minus 4ac. What is b in this case? What is b? Minus 2. So minus 2 square is 4. What is a and c? A is 1, c is 1, which means 4ac becomes 4 times 1 times 1, which is 4. So b square minus 4ac will become 4 minus 4 or 0. Discriminant 0 ಆದಾಗ, when the discriminant is 0, the roots are real and equal. Okay? ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, 2 ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 394 ಸಿಗುತ್ತೆ. If you sum 2 squares, if you sum the squares of 2 consecutive odd numbers, it is 394. We have to write mathematical equation of the above statement. ಇದರ mathematical equation ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. Okay? If you don't pay attention, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will pick the first one. First one ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ x plus 1 ತಾನೆ. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಪಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಏನು ಹಂಗಂದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ? ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 1, 3, 5 so on. That means if the first odd number is x, then the next odd number, ಅಂದರೆ consecutive odd number will be x plus 2. Why x plus 2? Because gap ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2. See? 1 2 plus 2 is 3. 3 plus 2 is 5. So the answer is x and x plus 2 are consecutive odd numbers. So the correct answer in this case is x square plus x plus 2 square. So idu correct answer. So the sum of squares is x square plus x plus 2 whole square equals 394. ಸೊ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಸಾ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್? ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಬಿ ಈಸ್ 90 degree. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 degree. ಎ ಬಿ is 6 centimeters. So AB is 6 centimeter. Okay. BC is 8 centimeters. So that's 8 centimeter. AC is 10 centimeters. Okay, that is 10 centimeter.
the value of sine 90 minus theta. Value of sine 90 minus theta. So, this problem requires us to do two things. ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, you need to know the complementary angle formula. You need to know the complementary angle formula. Second, you need to know what is the definition of sine cos. Okay? So, ಮಾಡೋಣ. So, let us see. What does the complementary angle formula tell you? Sine 90 minus theta is cos theta. Okay? This we know from complementary angle formula. What do we know from cos theta definition? Cos theta definition in the end gottu. Cos theta is adjacent side by hypotenuse. Correct? Now for theta, which is adjacent side? BC, which is 8 centimeter, which is hypotenuse. AC, which is 10 centimeter. So the answer is 8 by 10. Okay. So this problem needed you to know about complementary angle and also to know the basic definition of cos theta. Sarina? Next question. This is an interesting question. The key angle value question. Okay. So what is the question? 2 sine 2 theta equals 3. So they've given 2 sine 2 theta equals 3. Value of theta is what? How do you solve this? We will use this 60, 30, 90 triangle. Okay. So what is the meaning of this triangle? This triangle says that if it is sine 60, then it is root 3 by 2. If it is cos 60, it is 1 by 2. So this triangle I use martini because it is easier to remember this than remembering all the key values. Okay. So let us see. They have said that sine 2 theta is root 3 by 2. Why? If 2 sine 2 theta is the root 3, that means sine 2 theta is root 3 by 2. Correct? Because 2 right hand side godre, it will go to the denominator, divide agate. So that is root 3 by 2. What is the value of sine 60? Sine 60 is also root 3 by 2. Opposite side is root 3. Hypotenuse is 2. So sine 60 is also root 3 by 2. So what does that tell you? That means 2 theta is 60 degree. 2 theta is 60 degree. So 2 theta 60 degree adre theta eno 30 degree. So theta is 30 degree. So the answer is C. ಈ ಥರ 2 theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. 2 theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. 2 theta is also an angle ಅಷ್ಟೇ. Okay, it is just another angle. It can be 3 theta, it can be 4 theta. It doesn't matter. It is just another angle. You find the value. So key angle value use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you find the value and then you find out what is the value and then you equate and solve ಅಷ್ಟೇ. Okay, this is an interesting question. Let us see what the question is. In a circle with center O, in circle ide center O, AC is a tangent at A. So AC idu tangent. Tangent andre this is 90 degree. If OC is 4 centimeter, so this is 4 centimeter. ACO is 30 degree, that means this is 30 degree. Then radius of the circle is, this looks like a circle problem. Idu circle problem tara ide. Actually, idu circle and trigonometry ಎರಡನ್ನೂ combine ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have combined both circles and trigonometry. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So, radius andre ಏನು? What is the radius? OA is the radius, correct? Because when you meet, the 90 degree is formed for OA. So this is the radius. And we know OC. What is OC? OC is the hypotenuse. This is a right angle triangle and OC is a hypotenuse. And we know the value of one of the angles. We know the value of 30 degree. So all we have to do is find sine 30. Sine 30 ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ OA ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Radius ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So let us see how to do it. So sine 30, if you remember the key value, it is 1 by 2. Sine 30 na key value the key angle value is 1 by 2, half. So sine 30 illeno ACO. So if it is ACO, e sine 30 ge opposite side OA. Opposite side is OA. What is the hypotenuse? OC. Hypotenuse is OC.
OA we don't know, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. OC is 4 cm. ಸೊ OC 4 cm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? OA divided by 4 equals half. Why? Because sin 30 is half. ACO is 30 degree. That means these two are equal. So ACO 30 degree ಆದ್ದರಿಂದ sin 30 ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು half. So that means this OA by 4 is equal to 1 by 2. Okay? So OA by 4 equal to 1 by 2 ಆದರೆ what is OA? OA is 4 by 2, which is 2 centimeter. But what is OA? OA is radius. It is the radius of the circle. So radius of the circle is given by 2 centimeter. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. 17ನೇ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 17th question. It's an interesting question, but ಇದು simple formula substitution question. Okay? What is the question? ನೋಡೋಣ. Sin theta x by y ಆದರೆ, if sin theta is x by y, cos theta is what? What is cos theta? This is identity problem. What is identity problem? You have been given sin theta, you have to find cos theta. How do you find sin theta, cos theta when you have sin theta? Sin square plus cos square theta equals 1. Using that. So ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? What do we know? We know that cos square theta plus sin square theta equals 1. Correct? Which means cos square theta equals 1 minus sin square theta. ಯಾಕೆ? Why is it? Because we can take this sin square theta and move to right hand side. Correct? We can take sin square theta and move to right hand side. So what will happen? It becomes 1 minus sin square theta. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They've given that sin theta is x by y. So substitute ಮಾಡೋಣ. Let us substitute. So what do you get? 1 minus x square by y square. Correct? ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡೋಣ. Y square is the denominator, which is also least common multiple, LCM. So you will have y square minus x square divided by y square. ಇದನ್ನು square root ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? If you take square root of this, square root of y square minus x square. ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You can't simplify this because this is not a perfect square. But denominator square root is y. Square root of y square is y. The cos theta is d. This is a standard formula. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10th ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್? ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಸೈನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4a ಏನು? ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. So let's see what the solution is. Sin a plus sin square a equals 1. Correct? That is what they have given. If I move sin square a to the right hand side, if you move sin square a to the right hand side, what will happen? You will have 1 minus sin square a. Correct? Sin square a, we move to the right hand side, it becomes negative 1 minus sin square a. 1 minus sin square a no. It is cos square a. Why? Cos square plus sin square is 1. Identity. In the problem ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ, if you know sin square, you can find cos square. If you know cos square, you can find sin square using that identity. So ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? sin a is cos square a. ಅದರ ಅರ್ಥ cos square a is sin a. ಆಯಿತಾ? If you square these two, ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Cos to the power
ಇದು 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4a ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಾಸನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೈನನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4a ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟ್? Now what is the LHS? LHS says cos square a plus cos to the power 4a. So we'll put that cos square a plus cos to the power 4a. Cos square a is sin a. Cos to the power 4a is sin square a. So sin a plus sin square a. But what is the original given? Yen kutiyare? They have given that sin a plus sin square is 1. Which means this is actually 1. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಎಂಥ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿಲ್ದಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. Since there is no negative marking, it doesn't matter. Negative marking ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. All right. This answer is 1. Next question. ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. If the origin is a midpoint of a line joining the points 4, -6 and AB, so ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 4, -6 ಮತ್ತು AB, and if there is a midpoint of that line is origin, ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 0, 0. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಆದರೆ what is the value of AB? AB is a variable. What is the value of AB? ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎ ಬಿನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಬಿನ ವಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್, a b can be unknown. That's not a problem. Okay, anyway, let's get back to the question. So midpoint of the midpoint of the line joining the 2 points is origin. Okay, so what does that mean? Formula barkona. Given the midpoint of 4 say -6 idu point A, B A B is origin 0, 0. So midpoint formula ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 plus A by 2 is a midpoint. -6 plus b by 2 is the other midpoint, right? So this is x coordinate of the midpoint and this is the y coordinate of the midpoint. This is a formula. Okay, this is a formula straight. So 0, 0, correct? That is origin. So what does that mean? That means that 4 plus a divided by 2 is equal to 0, which means a equals -4, correct? 4 plus a 0 ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ a -4 ಆಗಲೇಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 0 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ a ಬದಲು 4ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -4. ಅದೇ ಥರ -6 plus b, ಸೊ -6 plus b equals 0, ದೆನ್ b equals 6, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? -4 and 6. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ attentive, you can just see that if it is 0 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ 4 -4 ಆಗಿರಬೇಕು, -6 + 6 ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ 0 ಆಗೋದು ಆವಾಗಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್. The distance between points x1, y1 and x2, y2 is given by which formula? ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ, 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? x2 - x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, y2 - y1 ಸ್ಕ್ವೇರ್.
So which means the answer is A. Okay. But ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ x1 minus y1. Suppose ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು x1 minus y1 square. So it is not possible. You have to do x and x. So this is not possible. This one is x2 minus x1. There is no square. So this is also can't be correct. Because square root is square illa. So it can't be correct. So these two you can eliminate. ಅದೇ ಥರ x1 minus y2 ಇದೆ. So this also you can eliminate because x and y they have mixed. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಲು ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್. ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 20 ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಸಾ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ಚಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. Some questions are tricky questions. Okay, I must admit that this paper is not an easy paper. It is not a super easy paper. There are quite a few tricky questions. So ಆ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಡೂ ಆಲ್ ದಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಪಿಕ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಪಿಕ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0ನೇ ಸಿಗೋದು. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.